to solicitor our epidemiologist. Good afternoon, everybody. Now it's time for learning epidemiology course. Today, we made some changes for the pattern. Because previous one given by the group body is mixed with the full aspect of the epidemiology in other definitions. In this book, we don't need the same to learn for the what we call full aspect. We separately make copy for it. So when you are necessary to read, you have to read. If you need definition, you have to refer to this. So if it is not necessary, you don't need to learn or read this session. This one. Because this one very deep, cannot actually bear to take interest in. That's why you teach yourself, especially for the meditator, actually it is necessary. Because somebody teaches talking about the full aspect of the mentality or materiality. If you do not know, maybe you are kind of meditation and maybe go astray. We have to talk about that. To avoid such a problem, you have to know about this full aspect of the mentality and physicality. ทีนี้พอผู้ย่อยก็จะแก้ไปสู่ที่อภิธรรมะวิวตามโปรไกด์เพียงตามโปรไกด์เพียง之前写咗使用这个 Bhikkhu Bodhi 这个材料所以 Bhikkhu Bodhi 材料介紹這個四類定義啦關於每一個大家嘅定義所以寫咗講呢隻卡ชิน啦卡ชินเนี่ยพอทองการขันข้อตัวเดียว啦So, I think I can go to the phone. I can go to the Abhidhamma. Yeah, how to the พอท่องในหลังล่ะพอท่องหลังสิ講無正訓練咯佢之前講嘅這個定義嘅有關於嘅大家嘅定數啊佢哋較坎坷適應嘅人啦較坎坷了解啦所以寫咗特別愛解嘅用嚟通過啲本冊啦愛解就大家帶關於這個Abhidhamma Critically speaking, contemplation on mentality or mental factors or physicality or materiality also very important for the meditators. If you cannot contemplate systematically on the mental factors, then you may cannot complete your meditation course properly. Because mindfulness should be practiced continuously without breaking for the moment also. For those who are not used to practice of the vipassana, contemplation of mind may be difficult for them. At the very beginning, everybody talk about this wandering mind, thinking mind so much. If you cannot practice this sort of mental object contemplation of the mentality, then in a short time you will overcome. If you do not know how to note, maybe it will take long time. That's why very effective for the meditators to learn Abhidhamma. คือจะต้องเป็นสร้าง关照人的心感，关照人心理现象，关照人物质现象，是真正重要的部分啦。所以每一个训练就เป็น人，所以講我人無正確嘅
去关照这个心肝不齐现象我让这个关照的这个行为就是做了真正好势啦，就是做了圆满，所以我让这个定念心是真正重要的啦。我让定念心在保持，我让训练这是我让定念心在保持了接接的保持了这定念心，比赛有对的，比赛有对杂的定念心。所以呢，看我让我都会关的好势啦，尤其是我让都关这个其他的发生啦，关我让的心念处事我让就接接的不断的，买好一对杂的，都关每一个心跟这个自现象。所以这个好的不自信的人听起来可能也较艰苦明白啦。因为人本无训练自己，人本可能较艰苦本，因为人的思想过头济物件去想，所以当然去训练了去训练去关照这个心的这个现象是这个有去保持阿毗达摩的人啦。yang kuatnya jadi yang去训练了伊人去会较短的时间来解决而且来克制有一个wandering mind 这个思想是讲如果了解这个阿毗达摩可能就要较长的时间来克制有这个思想所以这个阿毗达摩来支持这个阿毗达摩的经验这个知识是真正有效的啦，都好的训练这些人。So we have the classification of the Madhyapadas. Have you used easy English? First group is what we call a neutral Madhyapadas. Another one is wholesome Madhyapadas. Third one is beautiful Madhyapadas. We have 3 types of classification. So in the case of the neutral Madhyapadas, we start yesterday. People yesterday, few days ago, start with the Khalsa, Vedana, Sanya. Today we have become to Sanya. That's why about this we have to know about what is unwholesome Madhyapadas, about that beautiful Madhyapadas. So we have to know which one is our friend, which one is our enemy. This first group called the neutral Madhyapadas be connected with the 2 groups. Wholesome or unwholesome Madhyapadas is associated with the 2 groups. Therefore, first group, nothing to say about that. But as in Meditator, if you know which one is unwholesome Madhyapadas, which one is beautiful Madhyapadas, you have to choose. You have the right to avoid or to do something good. So that is our principle, our duty. Now I will read about this Sanya. Sanya takes the English perception. Sanya takes note of the sense object as to color, form, shape, name, etc. It functions as memory. We can call it memory. Each Sanya enable one to recognize an object that has once been perceived by the mind through the senses. The mind works as a supercomputer. The data produced by perception are transmitted from mind to mind. So they remain in the mental stream. These all data can be recalled with the mindfulness. This is the reason why we remember what we have learned, and why some people can remember their past existences as their mental stream is not cut off at
The whole group of perception, past, present, future, once always extended, is designated as Khanda, perception aggregate, which is also one of the five group of existence. So this is one of the factors important one. ซึ่งจะต้องไป分类的mental factor 的情所แค่นี้ได้ด้วยที่ของที่การในอัมมอนะไปคุยสึกไปใกล้ๆมันต้อง分类的情所所以这50的情所里一分成三大部类三大种类啦大啦就是讲到这里就是 neutral 的 mental factor 的普遍的啦普遍的普遍的这个情所啦第二类是阿库萨拉的达西卡就是不善的情所54类啦那落来第三组呢就是索巴纳的达西卡就是美情所啦就是善的情所有25类所以就讲我们爱ใจ啦应该爱ใจ他们是无好的情所他们是好的情所所以无好的情所是我们的敌人来啦好的情所是我们的朋友来所以我们爱ใจ啦ที่ตัวที่ตัว来的เนาะ这个普遍上的情所我们爱จิตใจ啦所以有好不如无好的所以说这个这些人哦我们就爱ใจ啦他们是无好的情所无好的行动他们是好的情所他们是美情所所以来在所以当我们有无好的情所有起来时我们就要相对啦容易做像我们的好的情所美情所有起来时我们就要去做啦所以这是我们基本的这个principle 啦我们基本的这个目标啦所以接下来大家也都有解释了这个ภาษาที่ชูคอนแทคกับที่เวดานาคือที่กำกับซึ่งจะอะไรที่นั่นที่จะต้องไอ้ไข่ที่กับแต่แกผู้สื่อที่สารีที่ปัญญา perception ที่เสียงซึ่งที่เสียงที่ที่การกวนเนี่ยที่目標ที่ใจต้องไอ้เสกที่เห็นที่มีที่ใจที่ดี所以作用对想作用对三样作用就是要有这个记忆的话呢记忆 memory 所以这三样是好路会进到一项物件但是路会该已经看过物件路会进到嗰啲物件你再讲这物件之前都看过所以通过路会这个三样路会在路会心会在就讲路看到嗰啲物件是项物件所以记起来所以这个心意当然是这个电脑的话呢在电脑的话加了伊数据伊记起来也伊输送起来心啦心归心的话呢心归心所以这个想呢就是我们在讲每一个物件你看到的物件你这个影响你在讲这个物件是安怎因为之前你有影响啦所以这个记忆在起来所以这个是想所以是好我们的这个是包好我们这个我们的心流是保存掉这个心流还有点接受的可以保存掉我们的心流 mental stream 所以人想讲有这个数据伊会叫做对爱看到这个有数据我们是爱通过我们有正念心啦通过正念心我们会提起之前我们所做过的物件我们所爱通过用正念心我们会提到对负债物件所以这个是这个理由啦这么说有的人伊人会提起伊的定时伊定时就讲这个是互人知道这个三样就是互人知道讲有的人咧看伊提起伊定时因为定时之后伊这个心流伊mental stream
虽然是贵心呀，把一直mentorship 去经历啊，是无对的，是接条无对的。所以这个贵的贵做的这个perception 的专家在讲啊，无论讲是贵了的，还是当今，还是将来，还是ลูกกับ本身的，ลูกกับ本身内面的想，还是外口的，这个材料是随着专家看到就是相应啊。所以这个就是其中5个有运内面的一个运相应。So when we learn Abhidhamma teaching, we have to know roughly. Abhidhamma means psychology or philosophy, Buddhist psychology or Buddhist philosophy, you can type it. Because we don't need to learn something with the form or body form or shape. Just idea, just ideologies only. In English we call it abstract noun we call it. So that's why just the nature only. All the characteristics of the mentalities are just ideas only. That's why when we learn something about Abhidhamma, we give example. What does it look like? Now, what is Senya? Senya is look like carpenter. When you know carpenter, when you see carpenter, they have Senya. So in the same way, we have memory, maybe perception. These are called Senya. Whether you have learned some knowledge or some evidence socially, spiritually, something about something about teaching, you're trying to memorize anything. It's called Senya. So Senya is like carpenter. So cara orang cara orang pun dia tak Abhidhamma tidak Abhidhamma orang tak kena tai pui lah. Tapi tidak Abhidhamma itu kena orang ni tersier apa tersier lah. So jadi bikin lagi tersier. So orang sekarang boleh pergi cai ke punya cinco lah. 对这个阿弥陀嘛，可能可能在讲伊可能伊平啊，伊平就了。所以讲而家看考记载讲这个阿弥陀嘛有咧是真正抽象的啦。我人普通我人是被感觉到因为真正抽象的，是这个抽象的。所以人会在伊是真正自然的物件，自然的物件。所以人会真正看考去讲去了解啦。所以人爱在讲伊这阿弥陀嘛，伊每一个这塔西卡伊每一个伊的characteristic伊特征是我人可能会在讲伊在讲是说 idea 呢啦，是在呢啦，有加去体会到啦。所以人训练这个学这阿弥陀嘛更加。因为阿弥陀嘛，就我人会知讲这个第一啦，第一，像这个人去看到像这些专家啦，然后他讲这个专家这个想的perception去像这个木匠的话呢，如果你看到这个木匠还是说你看到伊是你知讲这是木匠，这就是专家啦，讲这想都有这个基础啦，基础对这个物件。所以相反的是讲我人去训练去学这个宗教的这个法律之前，所以人读过后了，去做我人读起哩，我人可以记起来啦，所以就是叫做三样。Another example for Ahirika. Ahirika means similar to an eagle. This called Ahirika. The one who has nose similar to an eagle. Maybe he has intention to kill, very easy to commit killing, very easy to commit stealing, very easy to commit adultery, sexual misconduct.
So any mistake he can commit easily. It means that he has no shameless evil. So Ahidika is like pigs, what about villagers, pigs in the villages. To so-called the pig in the village has to eat human waste. They don't feed anything. So something like that. Among the people, some people do commit any mischief. He has no healing. That's why Ahidika means shameless of the doing evil. 所以这个好的譬如像这阿里加啦，比较偏小，但我让去做学习，我让比较偏小。所以这个คือเองนะที่ต้องอยู่ที่สุชิมไปที่ไทยที่สุชิมไปที่เทาที่สุชิมไปที่โจที่เสียอินที่จะเองแต่ที่โจไม่มีแก่ละ所以比较拍摄啦当你做学习比较去这个拍摄先就像这个譬如像讲迄个图多多感动的图啦ที่ว่าอีกอย่างที่ใช้ที่不用物件啦，少物件伊无感觉的话呢，比较伊听到交接啦，所以比讲有一个感觉，伊来讲比较开始做学。If you can learn this year all mandatory with the exam there, maybe you may have it easy to remember, easy to recognize that lesson. Then now come to Kirana volition or intention. Whenever you do meditation, every time you have to know intention to sit down, intention to cut out, intention to take, intention to take shower, intention to drink something, so many intentions. So that intention may be representative of the Chitana or maybe Manasikara, what you call it, desire, or maybe another one, what you call it, desire, Manasikara, weekday also. Usually Chitana is a very, what you call it, obvious one. Chitana coordinates its components, it's like chief disciple. Or like a chief carpenter who creates his duties and regulate the work of others as well. It comes its components to do their respective function to accomplish each action. Kirana acts on its concomitant acts and contain some object and acts in accomplishing an action. Thus, it determines an action. Kirana sets the intention to perform an action and from its concomitant to do their respective function to accomplish the action. So Kirana is responsible for the accomplishing the action. It is identified with the action. According to Ingoda Nikaya, Buddha remark, volition is action. Kirana is action karma. Thus I say, Oman, for as soon as we are brought by volition, one does the action, it by body, speech, or mind. So Kirana plays important role in all actions. Kirana is most significant Chidusika in mundane Logiya consciousness, whereas Tenya wisdom is the most important Chidusika in the supramundane consciousness. Excluding Kirana, Vedana, and Senya, all the remaining 3 Chidusika with the Kirana as the foremost is designated as the Sengare Khanda, aggregate of the mental formation, which is also one of the 5 aggregates of the existence. So it's a definition of Chitana. ส่วนไอ้
แต่เราก็ว่าไอ้ขอละที่จะเจอว่าอีสองแสนว่าที่อีสองแสนว่าที่ activity ว่าที่ photo ว่าที่หลายตัวที่example ล่ะใส่ก็จะเจอว่าไอ้ photo ที่ก็แล้วสิตัวนี้ใส่ก็ที่ที่สัญญาอะไรล่ะที่讲ว่าอีกแล้วที่ที่来คือ做大家所做的一切活动就这个讲这个越来越介绍还会是这个简单啦这个诗啦这个艺术性就这个讲当这个开始训练大家做训练这个之前是一直有这个艺术性来做艺术性来行等等啦所以艺术性在都爱读爱抓个都爱有这艺术性来管这艺术性所以这艺术性本身它这里管理它这里 desire 啦欲望来看啦它起码啦是搞啦这里作意啦所以这里艺术性呢是较明显的啦艺术性是较明显所以这个等于这个来去靠大家听就简单啦这诗第四位这个金锁是还没讲按照回水其他呢是这个一起加这个其他呢是这个金锁一起刚刚这个大地子的话呢一起炒头啦大地子的话所以是讲一家是讲讲这个这个做茶缸呀工匠木匠头的话呢因为是讲伊爱做一项物件完模一项物件爱做好一项物件有这个木匠这头的木匠来处理啦来搞代讲按照去分发去完成那个这项工啦所以这单呢就是讲这个头来啦所以以后我们这个材料这个金属去做各人的工课啦可以完模这个课所以这单呢就是讲这艺术性是讲就是带拖材料的这个大家这个金属各人去完成各人的工课就是这单呢是伊方针啦伊做的啦所以这大家是这个像是这个各方面的话呢一起这个江阴的话呢江阴的一起拌水饺把人拌水饺这个简单啦所以是这个简单啦这个注意心哦一是这个爱好这个物件完成是爱靠这简单啦有这简单啦伊不能完成所以是这个决定啦决定讲爱去做项物件这个行动爱去决定去做这行动就是有这简单啦来决定讲如爱做某种的行动啦所以这简单啦就是伊来做这项物件来每一个这大家每一个金属可以完成伊任务啦可以每项物件爱做的来抓头来每把的这大家来完成伊任务所以这大家这金属伊这也是来完成这个工课完成这个工课啦这个爱做工课所以根据这个anggota Nikaya cerita anjing Buddha有讲起啦这cerita呢是这个因来这个karma来所以伊讲出来啦这cerita呢是予我人去做的这cerita呢是予我人去做出这个政府行动或者讲出来话甲心所以这单呢是互我人带我人啦或者我人讲心口语讲政府行动嘴讲出来话甲了本甲这个心小小的听甲了本是这单呢所了理啦所指点的啦所以这单呢是真正重要啦所以我人的每一个这个行动我人每一个行动呢是这单呢是真正重要的
所以这当然是比较重要多我人的这个普通的这个mandin这在这个人的这个 mandin 的 consciousness 是讲这个处世间的这个心这是世间的这心啦处世间的心跟这处世间的心做处世间的心是平命啦平命呢是讲世间的心是จิตนะ所以这个จิตนะ是这个是讲是比较重要啦对我人这个无论如果是世间的处世间是一般人比较大角色对我人这个改来比较努力去改来比较就是讲我人除了这个เวทนา这个感觉这个สัญญารู้หลายก็จอดเลยคือจิตติกาแล้ว是จิตนา传导的所以จิตนา就是我人这个行运其中这个运那边这个行运 So Jirana is like a chief disciple. Everywhere, in the office, in the school, in the monastery, in other organization, someone is appointed to be great disciple of the place or association. He is responsible for everybody or everything. He has to work hard. He has to manage many things. He gives assignment us many people on their respective duty. Every time give guidance, never stop. That's why Jirana is like a great disciple everywhere. 所以这个จิตนา这个艺术性一直在这个大地主的话呢无论讲做怎样去做这个还没组织这个จิตนา去做还没组织这个这人真呀大啦AI搞大还没人去做他们件也一般真呀困难的啦一般真呀困难的去做工也一直这个骨定啦骨定还没人去做他们的工课所以这个是呢一般的guideline 指点啦指点还没人去做他们件去指点你完成这个工课所以这当然是真呀伟大啦 Wherever you go, wherever you see, look at anybody who work someday in their respective place, you can observe those people, this man, this woman who work with the Jirana or without Jirana, you can observe those people. Those who have Jirana strong volition, work every day, perfect whatever he does, every day is more than enough. So when you make offering, when you do private sila, when you private meditation, or the same. If you have the volition or the understanding of the Dharma, you want to make special effort. Without volition, we don't have like effort. 就是讲你看到啦都还没人不好都是讲是讲都还没定会不好啦是讲无论讲查甫查甫不好是讲伊人有这个จิตนา有这个艺术性的人也强艺术性的人你看出啦有艺术性的人甲这个无艺术性的人所以是讲你看到这个有艺术性的人有艺术性的人有这จิตนา的人伊人做物件真正的啦，真出来的，伊人做物件做到真完美，所以做物件本做到真每一项物件做到真好势。无论讲伊去做保湿还是伊改还是训练自己去做到真完满、真好势，真出来去做啦。所以这个就是讲像你这艺术性你这训练是明白你方法，训练的真好势。Now we come to Ekagata, one whiteness. Ekagata unites consciousness in Mandragata harmoniously.
and focus them on one object. It prevents its concomitant from dispersion and fix them on the object. It is similar to water that binds together separate substances to form one concrete mass. Ekaggata is one of the 5 jhana factors. When developed and cultivated by meditation, it is known as samadhi, concentration. It is the seat of all attentive, selected or focused or concentrated consciousness. Another one, Chivitindriya, second life, second life. Chivitindriya is a combination of 2 terms, Chivita and Indriya, life plus and controlling faculty. It is called Jivita because it is sustained, it is concomitant. It is called Indriya because it controls its concomitant. Just as not just sustained by water, infant by nerves, so are mental concomitants sustained by Jivitindriya. เคโดไลเซดอไอกุศลตะไกไตคือเอกกาตาเอกกาตาแต่ที่จริงๆone consciousness so เอกกาตาที่เรอีorang terima eka kata ketika jadi orang terima tuha orang terima karya tuha de orang terima potre muy terima hilang karya ke ila thong i karya la so yang pun concu so jadi opiao so jadi eka kata di orang terima sim kata terima concu so jadi opiao so ini pilih orang terimaสอนทีละโบ专注心啦所以好让专注就这里标就这里目标所以刚刚这里比喻刚刚这里注意的话呢注意是讲伊标价但是这物质来讲明分啦所以伊就变成关起来的话呢所以这个大家就好像专注到一项起来的话所以เอกกตาที่ที่จงจะขันธ์ที่จานะแฟกเตอร์ที่จงที่จงจะก็เลยขันธ์ที่ขันธ์ที่เอกกตาส่วนต่างว่าที่จงพยายามที่จะว่าในที่คุณเนี่ยที่เป็นการเอาเสียที่จะเป็นตัวที่สมาธิเต็งละจริงดีละ所以大家ที่จะที่จะจริงที่อะไรorang注意啦人家专注的注意力ก็จะ专注力啦แล้วอาจจะด้วย定力ตัวนี้จะ心来的所以来这个爱开条ก็จะ是เอาแต่ไปที่ละเลยดีวิธีคือ呀ดีวิธีนี้จะ讲华语让就明根啦明根在ที่来所以ดีวิธีนี้一是knowledge点起来啦这个是ดีวิตาke jadi indriya so jivita isu digong nia lah life lah indriya digong controlling faculty digong de khongti ning lah so de orang potong dengan orang pani wei mingkan lah so de jivita ini itu jivita ini itu halu de nia po chi diao de nia de这心嘛，这心所可以保持掉，所以叫indriya，因为是控制掉这心所。就像比喻讲，像这莲花需要水，有水伊个都会保持掉，也生落去啦。如果无水就坏了。像这baby pun ada ni naที่พวกเราอยู่ที่สี่หลายก่อเนี่ยจากข้อนี้orangสิ่งสอorang suyaที่ชีวิตเรียtraining กันไปโพสต์เดียวเต็มเลย So in this case, there's an example for the Ekaggata.
Ikada is like big pool or column at the gate, especially in the palace. At the gate of palace, they put very big column, maybe a few feet thick. That's why this big pool or column cannot be moved by strong wind from all directions, can stand with any dam. In the same way, if you do meditation, you give rise to concentration, then your mind is not moved by any other object. At the very beginning, your mind is easy to move by noisy, noise given by outsiders, someone talk nearby, then you can operate meditation. But for those who have a good concentration, their mind cannot be moved by any disturbance. 其实都好，比喻讲这个一个大家一精心哦，这注意，这你讲有注意他们家，这好这个比喻啦，这个大条哦，可能这这球啦，这大条，这大条啦，都这个会，所以这考考卡，这签到考卡，这稳呢，无论讲方都这个方面会啦，吹来之后啊，一直有诶。所以说讲相反的啦，我人训练这人哦，我人需要真正有定力，我人会心。所以当我人有这定力之后，有啥物目标来阻止我人，有啥物目标出现我人的心，是讲有听到声，听到有人讲话，还是有其他物件啦。所以我人分别讲互伊这个目标。阻止我人，所以人袂吼凊彩互这个物件来阻止我人做训练啊，所以真正重要啦。还有这这个大这个精心的事。Manasikara number 7. Attention or reflection. Manasikara is the mind's first confrontation with the object. Then direct its associated mental conformation to the object. It is therefore the prominent factors in the two avijana chaita, namely Panchadhara avijana chaita, Manodhara avijana chaita. That is, five door direction consciousness and mind of direction consciousness. These two consciousness breaking through the life continuum Bhavanga from the first stage in the cognitive process Uti. As the Raja of the ship drives her to her destination, so Manasikara drives the Saita, it is conformated towards a sense object. Without Manasikara, the mind is like a rudderless ship. It cannot be aware of an object. In a more general sense, Manasikara appeared frequently in the Sabdas. The yonis of Manasikara, voice attention, and ayonis of Manasikara, voice attention, voice reflection leads to moral consciousness, whereas the unwise reflection leads to immoral consciousness. So I said, I we should Manasikara. Manasikara 是讲是注意心啦，注意心还是我们叫做起来就开始直接讲做意啦，做意要爱做就行啦，要爱做就行。所以这个 Manasikara 是一个心哦，是靠这个心去面对个这个目标的。所以是互我人的这个心哦，是靠个这个cita-cita 来面对这个目标，所以心加cita-cita 我人白来面对这个目标的啦，所以是叫做Manasikara，讲我人的做意啦。所以伊是
一直真正明显的这个元素都是哪项物件啦，真重要的元素，真明显的元素都是哪项物件。比讲这awajana cita 这个panca dwaira wajana cita 这个 mano dwaira wajana cita 就是讲我人有五个门啦，五个门的这个在中间，跟这个心的门的在中间，所以这两个中间是我人头一道到这个拍破这个把王家的心，这是头一步骤啦，头一步骤来拍。这个每一个过程，所以把王家的心里讲这个是咱continent这里把王家心里讲都是无无变的情形是这个人每心这个心的心嘛。ที่มีหมู่ที่หมอที่เขาจะ出来来了解这个如果对你讲一切过程来了解这一切过程ที่เขาที่叫做มานาสิการะ所以มานาสิการะ的讲个这个第一讲讲这个准伊个华准的 sharing 华准的 sharing 伊初迄阵 CIT 伊迄准ที่的地方啦就是讲这个马来西亚的整个我人的这个意思整个我人的心跟这个心所如去这个如爱在这个感官的你就这个感官的目标你是传入心跟你心所去这个感官的目标就是讲我人无这个马来西亚无这注意我人无这注意心我人的心也被整个那个准的款无着那个 sharing 所以伊拄着虾米物件不好，拄着虾米看着虾米目标不好，伊唔知讲迄个目标是虾米物件来。所以我人普通来讲，这个马来西亚的注意心伊是普通会浮起来啦，所以我人日常生活都是讲北京来就是讲，只有你说马来西亚来讲。如理作业还是讲不如理作业是讲如理作业是讲负责如理作业心起来这里对心呢是爱做好的物件是讲你负起来这里不如理作业心这里对心呢都爱做物件呢可能是不善业的心来 Now in meditation we used to say about meditation. When you practice meditation you must focus your mind to the object directly. If you note each and every object without manasikara, you may not get mindfulness. Maybe even though you practice meditation, if you don't know present objects as they really are, then surely you don't have manasikara. Very important for the what we call as Srikarana meditation. We have to know every bodily movement, all the mental movement, every mental activity, each and every object must be focused properly, meaning that with the manasikara. With the manasikara, you may miss so many objects to note directly. That's why every meditator must focus on their mind on the present object. So เราผู้เรียนจริงๆเราจะโฟกัสไปของความเป็นจุดเราจะที่มาสิ่งเราบ่注意บ่专注去看这些嘛สิ่งเราบ่这มานาสิการะบ่这注意啦所以บ่这注意是讲如果正良心เนาะ所以每一个物件发生每一个目标所以面前的我人就爱知啦是讲你唔知你你管袂到你是讲你无这มานาสิการะ无这注意心无这专注的心所以每一个行动无论讲你心对着虾米物件对着虾米目标你就爱真正专注的去知啦爱定定的去知
但系关于我都来呀今年如果有注意啦如果有这马拉西加啦如果来专注去的专注的心来去的定良心来关讲每一个目标啦每一个心理目标不是啦是讲无哩如特别专注着对如果这马拉西加啦哩对定良心就起来啦尤其是专注到当天发生的事情There are some notice for this group. Significance of the essential mental factor as described above. All the essential theoretical perform important tasks and they are essential for the awareness of the object by the mind. Energy Gara first confront with the sense object in direct consciousness swing towards the object. Tirana its own Cheta its committed to perform their respective duties essentially efficiently. Indeed, the success of getting or knowing the object is completed. Further, let's take it is mental committed to contact with the sense object, wherein enjoys the taste of the sensation which arises from the contact. Further, Senya takes note of the object and helps us to recognize the object. Ekagata focus the data. It is concomitant on the object. It unites its concomitant with the data together to be free of the one pointedness on the object. A condition which is also essential for the awareness of the object. To it sustain identity of their component so that they will remain alive and active to their full lifespan. Otherwise, they will perish before the task of getting or knowing the object is completed. 所以有几哪项接落来爱可以说大家在这 mental factor 这大家听说伊基本的最重要啦几哪项较重要的物件基本重要的物件或者 mental factor 这大家所以这 mental 这大家这听说就是讲这加了有7种的听说啦其中的线索是真正重要啦，每一个线索有个人这个任务啦，还是大的任务本是真正重要啦，真基本。这大的任务本是好有去知讲这个目标，你对到这个目标呢，你会认讲迄个目标，你会知讲迄个目标。所以这个马拉西加啦是头一个啦。马拉西加啦是头一个去面对你的感官的目标，是头直接去知讲你的心流去迄个目标，所以这个这大家内面呢，头一个互你会知的物件就是马拉西加啦，是注意的心。所以接落来，伊接单啊的工课，伊最重要是讲，接单啊伊是。或者cita kalau citana tingkat tingso去做一项物件，可以真有效的去完成一项物件。所以这里是是互你知讲，伊是知讲一个目标来知讲一个目标是啥物件啦。所以简单的意思是讲，简单的工课，伊爱做工课是讲。来或者新的听说来完成这个工课，有效的来完成这个工课啦。所以来巴萨这个处，这个处是互我人的心哦，他这个听说去感觉到迄个目标，知到迄个感觉到迄个目标，处到迄个目标。
ตัวเวดานะคือการโซสิเฮาว่าลังย่องสิวรู้ซอกำกะให้กำกะละสุตังรู้ชูเดียวแล้วรู้ภาษารู้ปันแต่เดียวแล้วรู้เวดานะที่ย่องสิวให้กำกะละสุดท้ายเนี่ยที่เฮาว่าลังที่ใจทำอีกอย่างใจทำอีกอย่างเนี่ยต้องกับชื่อว่าลังที่ยินเดียวให้อีกอย่าง一个กะ叫一定性就是伊专注于做那个心个这个心所去这个目标所以当伊好我们这个心个心所伊脑力来统一起来了合一起来来再讲来好我们有这个一定性的这个心做这个目标来的做这个目标啦所以伊这个条件基本的条件啦，我人去栽掉，去请掉，去请啦，对这个物件，去栽讲一项物件啦。后来的living 啊，叫民间哦，伊是互我人的名保持着我人的名啦，互我人的这个我人心所保持着我人的生命保持着，是讲无哩我人就被发展着可能是。对规个生命来完成规个生命啦，所以大家是我们无这个民间，我们爱做常规，可能花掉那个补给了、经济了，所以这是我们完成，我们在讲规个物件，规个过程啊，规个物件的完整的，在讲规个物件完整。所以这就是วิอินทรียะ啦，比方这个民间啦。比讲无这个民间我人做常规就一半了，可能未完成了。所以可能有这个民间我人会知目标，会知了规个目标，会知清清楚楚会知。So apart from Jivitendriya, all other 6 types of the Manifestas are very important for meditators. Let me take some few words. Particular mental factors, Pakayinika, Chiritika. These 6 Chiritika may associate both with the Sovana and Asovana Chita. Sovana means beautiful, Asovana means what we call unwholesome manifestas, but not with all of them. They associated only with those states with which they should associate. Vedanta, initial application of the mind to a sense object, thought conception, Vichara, sustained application of the mind on the object by examining it again and again. Discursive thinking. Adhimogha, decision or determination whether the sense object is good object, viriya, effort or energy or exertion, joy, pity, joy, raksha or interest, chanda, wish or desire or what. Vidaka initial application, Vidaka applying the data, it is concomitant on the sense object as explained above. Nasikara directs the data is concomitant to the object, whereas Vidaka applying them onto the object. This is what we call differences among these 3. Vidaka Nasikara and Kirana may be differentiated further by comparing them with the different person in a broad region to reflect. Nasikara is like a raja controller of the boat. Vidaka is like the rower in the hull of the boat. And Kirana is like a foremost rower who not only row the boat himself but also urge others to row, do their best, and then pluck the winning flag when boat goes to their destination. Which Vidaka applies data in, it is concomitant to various objects leading to the various thought process. It is also known as thought perception. Vidaka is one of the 5 jhana factors
habit slowing Dova only arising in the mind. 所以咱们归属了这个七个其他国家这个经所，除了这个语言地理啊，其他那的经所比如讲比较重要啦，每一个训练这些啦。所以来这到爱介绍这个 particular mental factor， Pakinaka 这个国家，这 particular 就是讲都翻译成中文里叫杂经所啦。所以这个杂不是讲这杂的意思是零星啦、偶尔啦、偶尔发生的做这个心来的，不是讲偶尔浮起来做这个心啦，这叫 particular mental factor。所以这个particular 这个 mental factor 伊有6种啦，伊个有6个，所以这个6个其他家伊是加这个内心所加不善的这个心所做一会加内心加不善心做一会啦，所以这个6个其他家伊本来浮起来做这个内心所内心还是不善的心嘛。所以人无这个6个心所伊是讲加了伊浮起来做每一个心啦，伊是有咧浮起来啦，有咧心意对，有心意对，所以伊叫做 particular 啦，比方就是叫咯伊偶尔伊起这个心有咧引起其他的心嘛。像之前会随这个7个universal 的 essential 讲伊迄个7个其他国家每一个心本伊会起来，所以这个6个哩是无每一个心会起来。所以这个6个其他国家这6个经所，后一个叫做 Vitaka， 我人换做成人，我人讲是循的这个经所。所以这循的经所是讲伊个经所伊做看到这个物件的款呐，应用到这个目标啦。是讲伊叫 thought conception 概念啦，是讲伊个看到的目标，伊看到的目标啦。所以第2个经所是讲 vichara 呢是讲伊调到迄目标了，伊这经所哩调到迄伊这经所哩辅导咱心灵哩调到迄目标。你伊调了等于伊个一定都查考伊迄目标啥物件。第3个经所哩就是阿希摩嘎就是讲分解，已经决定爱做啥物件啦，阿希摩嘎已经做决定啦，所以已经决定讲迄个物件是好的迄个目标，是好的目标还是无好的目标。第4个其他国家就是 Virya 就是不来心啦，清净啦，不来心。第5个其他国家就是Piti啦，比如叫喜悦啦，还是讲有兴趣啦。第6个其他国家就是讲真啦，如希望爱看到对因我爱看到这物件，如爱看物件啦。所以来开始解释大概他们是维达加这个循是什么意思？这个循是讲伊应用这个应用我们这个心甲这个经所做一个目标，就是伊意思是讲伊归属啦是。这个Manasikara之前我人学的这个Manasikara做伊是直接做这个心的Manasikara直接带这个心的，甲心甲这个心所啦做这个目标。比如这Vitaka哩这循呢，伊是应用做这个目标，伊分别起来款啦。所以这边有3项物件，伊分别互大家知。Vitaka 什么意思 ？Manasikara 什么意思 ？Cetana 什么意思？所以分别起来款。所以这3项分别就讲伊个这个定义啦。这个等我来讲个人尊Manasikara 就是讲迄个
迄个有一个人去 control 迄个船，去行去一个方向的啦，迄个是迄个马达斯加拉啦。迄个到后尾边控制伊个船，行去终点的，迄个是叫做迄个代表马达斯加拉。维达加呢就是讲迄个其他的队员坐到船内边做过船的，迄个是维达加。其他呢就是讲迄个伊队长来讲啦，伊队长伊除了家己过，伊个画一人做一个。所以这是三个啦，大家大家分别讲，维达加、马达斯加拉、甲吉达纳现在维达加就是迄个过船的人，队员啦，马达斯加拉就是迄个搞迄个船，去带迄个船去终点的，吉达纳就是迄个队长啦。然后来这个维达加，伊是应用我人的心甲这个精华。做种种的这个目标啦，伊是带这种种的目标去了解种种的这个过程啦。所以伊是conception thought 啦，就是一个概念嘅，这个大家是一个概念嘅。所以这个大家是做我哋用产出来的咯，其中一个产出来啦。而且是讲，如果这个大家是你，你就会点开避免讲这个分层甲这个爱困的心啦，所以就都进步起来。So shall we stop here? Okay. Enough time turn up. So I install my Dhamma here and wishing that may all of you be well and happy again passing the knowledge to the again Nibbana to the breadth of Sila Samadhi Kenya. 就这样第二波的方法开始讲这边为止，也以祝福大家这个事业啦，也希望祝福大家，愿大家的目标的度过是完境界，方便我们修这个界对。